오늘 행사가 길어서 저희가 사실 준비하면서 RSVP를 받았는데 297명이 하셨어요. 그래가지고 이제 아마 섹션 중간에 오시는 분들도 계실 것 같아요. 굉장히 많은 관심을 가지고 계시구나 이런 걸 알았고요. 저는 오늘 국제 심포지엄을 지금 준비했고 개회식 사회를 맡은 조형예술대학 학장 문경원입니다. 이번 행사는 기후위기 시대에 환경에 대해 예술 또는 예술가들이 무엇을 할 수 있을지 모색하는 자리입니다. 기획 취지에 맞게 저희가 행사를 준비했는데요. 들어오실 때 나눠드린 리플릿을 보시면 아시겠지만 저희가 종이 인쇄물을 최소화하기 위해서 현재 사용하고 있는 인터넷 플랫폼인 블로그와 노션을 통해서 여러분들이 상세한 정보를 보실 수 있어요. 오늘 스피커들의 발제문이나 또 어떤 분들이 오셨는지 이러한 내용들이 QR코드를 접속하시면 자세히 보실 수 있도록 되어 있으니 사용 부탁드리고요. 그 다음에 중간에 1부와 2부 사이 시간에 저희가 다가와 간단한 음료수를 준비했는데요. 오늘 사용하실 컵들도 플라스틱이 아닌 재활용을 이용한 소재들을 사용하고 최소화해서 아마 안내를 드릴 텐데 계속 한 분이 한 컵을 가지고 사용하시도록 조금 불편하시겠지만 작은 실천부터 같이 해주시면 감사하겠습니다. 그리고 오늘 심포지엄은요, 저희 이화에서 이화 프론티어 1010 사업이 있었는데요. 저희 서양화전공에서 예술과 기술, 포스트 휴먼, 인공지능 시대의 창조적 플랫폼이라는 사업명으로 지난 2년간 진행을 해오면서 마지막 해에 오늘 학술 사업으로 기획되었습니다. 이 학술 행사를 위해 2023년부터 우리 대학의 초빙 석좌 교수로 함께 하시는 프란시스 모리스 교수님께서 주제 설정과 전체적인 기획 방향을 맡아주셨어요. 우리는 현재 인간의 실존에 충격을 주면서 어쩌면 우리의 삶까지 위협하고 있는 두 가지 큰 변화를 마주하고 있습니다. 하나가 이제 인공지능 등 첨단 기술에 의해서 엄청난 영향력을 받고 있고요. 다른 하나는 매 계절마다 경험하고 있는 급속히 악화되고 있는 기후위기입니다. 두 가지 모두 중요하지만 기후위기에 대해서는 걱정하는 말들만 많을 뿐 이제 첨단 기술에 비해서 상대적으로 실질적인 논의와 관심이 모아지지 않는 것 같습니다. 아마도 경제적으로 큰 이익이 되지 않기 때문일 텐데 이런 때일수록 예술적 상상력과 책임감이 나서야 할 때라고 생각하였습니다. 인간과 자연과 기술이 하나로 엮여있는 오늘날 저희는 오늘 특히 바다에 주목하고자 합니다. 바다는 한편으로 인간에게 무한한 자원을 제공하는 듯하지만 다른 한편으로는 인간의 무지 속에서 지구의 기후 전체를 바꾸는 중간고리 역할을 하고 있습니다. 시급한 현실 속에서 학자, 큐레이터, 예술가, 행동가들은 바다를 매개로 어떤 연구의 실천을 할 수 있는지 서로 대조하고 교차해보고자 합니다. 오늘 심포지엄을 통해 이화여자대학교 조형예술대학이 지향하는 학문과 예술, 이론과 실천이 공존하는 다학제적 융합의 장을 함께 만들어가기를 기대합니다. 그럼 먼저 박정수 연구대회 부총장님께서 환영의 말씀과 함께 오늘 심포지엄의 행사를 열어주시겠습니다. 부총장님 앞으로 모시겠습니다. 안녕하십니까. 이화여대학교 부총장 박정수입니다. 정말 아름다운 계절 10월의 끝자락에 이 아름다운 교정 이화여대 그리고 이 중광당이 90년 된 그러한 건물입니다. 이러한 건물에서 조형예술대학에서 이렇게 국제 심포지움 학술대회를 열게 된 것을 진심으로 축하를 드리고 환영을 합니다. 본교 이항숙 총장님께서 직접 오셔가지고 여러분들을 환영을 해드려야 되는데 미국 출장 일정 때문에 제가 대신 인사 말씀을 드리게 됨을 양해 부탁드리겠습니다.
문경원 학장님께서 말씀해 주신 것처럼 오늘 심포지움은 이 세계적인 수준의 성과 창출과 창의 연구 생태계 조성을 위해서 우리 학교에서 기획했던 이화 비전 2030 플러스 이화 프론티어 1010 서양화전공 사업의 마지막 성과물입니다. 그 성과물로 기획이 되었는데요. 지난 이 사업은 지난 3년 동안 예술과 기술 융합 연구를 통해서 이화가 추구하는 예술 교육과 미래를 구체적으로 연구해온 매우 중요한 여정이었습니다. 본 심포지움은 2023년부터 우리 대학의 초빙 석좌 교수로 함께 하고 계신 프랜시스 모리스 교수님께서 주제를 만들고 기획하고 운영하는 전반에 깊숙하게 참여해 주셨습니다. 세계 미술계의 담론을 주도하고 선도해온 프란시스 모리스 교수님과 이화의 조형예술대학 연구진이 함께 만들어가는 이 심포지움이야말로 국제적인 차원의 예술적 사유와 협력이 네트워킹이 어떻게 가능한지를 보여주는 대표적인 상징적인 사례라고 생각합니다. 오늘 심포지움은 우리 모두가 지난 여름 정말 가장 더웠던 여름이라고 우리가 생각했던 것이 작년 여름이었는데요. 올해 여름은 작년 여름보다 더 더웠습니다. 그래서 하지만 이것이 가장 시원한 여름이 될 거다라고 이렇게 얘기를 하고 있기 때문에 정말 이제 기후 위기가 남 얘기가 아니다라는 것을 우리가 피부로 체감하고 있는 그런 상태입니다. 기후 위기 시대에 예술을 어떻게 바라보고 무엇을 바라보고 어떤 목소리를 낼 수 있는가, 이 근본적인 질문에서 이 심포지움이 기획되었습니다. 본교는 지속 가능성에 초점을 맞춰서 지금 하은희 원장님이 이끄시고 계시는 글로벌 사회 공헌을 출범시킨 바 있습니다. 이러한 지구를 지키려는 노력은 우리 이화의 그 나눔과 섬김 그리고 지속 가능성이라는 지향과 그 가치에 정확하게 맞다 이렇게 생각을 합니다. 기후위기 시대의 예술, 시간 그리고 바다라는 이 심포지움의 주제는 바로 그 사유의 출발점입니다. 기후변화가 더 이상 추상적인 담론에 그치는 것이 아니라 우리의 일상과 정체성에 깊이 침투되어 있는 시대에 예술이 어떻게 응답할 수 있을지에 대해서 다 같이 고민하는 그러한 자리가 될 겁니다. 예술이 단지 시각적인 아름다움을 창조하는 영역이 아니라 동시대의 사회의 긴박한 질문에 대해서 사유하고 답을 구하는, 그리고 이것을 감각적으로 전달하는 언어임을 이 자리에서 우리 모두가 확인하게 되리라고 확신합니다. 또한 이번 심포지움은 단발성 행사가 아니라 내년이 이화의 창립 140주년입니다. 그래서 그것을 기념해서 이마프, 이화 미디어 아트 프레젠테이션을 준비하고 있는데 그것의 사전 연구이자 준비 과정 중에 일부로서 기획이 되었다 이렇게 말씀을 드릴 수가 있겠습니다. 오늘 모이신 학자, 큐레이터, 예술가 그리고 행동가들이 바다를 매개로 이 바다의 그 기후위기에 답이 있다라는 그런 말씀들을 하시는데요. 축적된 연구와 실천을 공유함으로써 학문과 예술, 이론과 실천이 교차하는 다학제적인 융합 모델을 제시해 줄 것입니다. 이를 통해서 예술이 사회에 어떻게 공헌할 수 있는지, 그리고 공명할 수 있는지, 그리고 이화가 앞으로 어떠한 방식으로 세계와 대화해 나아가서 이러한 문제를 푸는데 크게 기여할 것인지를 모색하는 그러한 자리라 되리라고 기대합니다. 마지막으로 이번 심포지움을 위해서 헌신적으로 준비해 주신 조형예술대학 문경원 학장님, 프린세스 모리스 초빙 석좌 교수님, 그리고 조형예술대학 이화 프론티어 1010 사업단의 모든 구성원들께 깊은 감사를 드립니다. 뿐만 아니라 국내 각지에서 참여해 주신 모든 스피커들, 연사님들과 참석자 여러분께도 진심으로 환영의 말씀을 드립니다. 오늘 이 자리가 예술이 기후위기 시대에 던질 수 있는 질문과 응답의 가능성을 함께 모색해가는, 발견하는 의미 있는 시간이 되기를 기대합니다. 감사합니다. 네, 부총장님 말씀 감사합니다. 이어서 제가 발표자들과 찾아주신 분들은 이제 대표로 소개해드리겠습니다. 시간 관계상 성함과 직함만 간단히 말씀드리고 환영의 박수는 소개가 끝난 뒤 한 번에 몰아서 해주시면 감사하겠습니다. 먼저 그 발표자로 마드리드 TBA 21 재단 예술감독 다니엘라 지만 큐레이터님,
그리고 한국극지연구소 신영철 소장님, 서울대학교 서양사학과 주경철 교수님, 영국 세인즈버리 센터 예술과 기후변화 큐레이터 존 케나스 파라나다님, 토론자로 참석해 주신 허창의 본교 석좌 교수님, 그리고 프란시스 모리스 석좌 교수님께서 맡아주십니다. 그리고 오늘 진행에는 조형예술대학의 이찬훈 교수님과 미술사학과의 박은영 교수님께서 수고해 주십니다. 오늘 오신 바쁘신데도 많은 분들이 오셨는데요. 저희가 특히 깜짝 놀랐던 거는 굉장히 다양한 전공의 학생분들과 이제 전문가들이 RSVP를 해주셨어요. 그래서 다시 한번 감사의 말씀을 전하고요. 오늘 행사 순서에 대해서 잠시 말씀드리면, 먼저 프란시스 모리스 교수님께서 개회사를 해주십니다. 이어서 본 행사는 1부와 2부로 이어지는데요. 각각 2분의 발표와 토론으로 구성되어 있습니다. 1부에서는 다니엘라 지만 큐레이터와 신영철 소장님의 발표를 듣고 허창의 교수님께서 토론을 맡아주실 예정입니다. 진행은 조형예술학부의 이찬훈 교수님께서 맡아주시고요. 2부에서는 주경철 교수님과 존 케네스 파라나다의 말씀을 듣고 프란시스 모리스 교수님께서 토론하실 예정입니다. 그리고 그때 진행은 미술사학과의 박은영 교수님께서 맡아주십니다. 그럼 개회사를 겸해서 예술과 바다라는 주제로 이번 학술대회를 기획한 취지의 말씀을 프란시스 모리스 교수님으로부터 듣고자 합니다. 제가 교수님의 양력을 최대한 간추렸는데도 꽤 깁니다. 그래서 짧지만 길게 프란시스 모리스 교수님을 소개해 드리도록 하겠습니다. 프란시스 모리스 교수님은 2016년부터 2023년까지 영국 테이트 모던의 관장을 역임했고, 루이스 부르조와 야요이 쿠사마, 아그네스 마틴의 대규모 회거전을 비롯하여 다수의 전시와 출판물을 기획하셨습니다. 교수님께서는 테이트 모던에서 재직하시는 동안 다수의 여성 작가 작업을 소장품에 포함하는 등 소장품의 국제적 범위와 다양성을 전략적으로 넓혔으며, 사진, 영상, 라이브 아트를 최초로 제도 내에 도입하셨습니다. 수집, 전시, 기획하는 활동도 활발히 하셨고요. 2019년 7월 테이트 모던이 기후 및 생태 위기를 선언할 때 핵심적인 역할을 한 교수님은 이후에도 지속적으로 문화와 지속 가능성을 둘러싼 담론에서 선도적인 목소리를 내고 계십니다. 현재도 갤러리 기후연합 의장으로 활동하시며 전 세계에 그 의미와 가치를 전달하고 계십니다. 제가 이제 모리스 교수님을 단상으로 모시겠습니다. Thank you. What a wonderful welcome. Thank you, Vice President Park and Professor Moon. And thank you to all my students who are here. It's great to see you, and to all my colleagues in the Department of the College of Art and Design. I'm speaking today, I'm wearing 3 hats. My current and most immediate, and one I'm very proud of, is, as Professor Moon, my dean, has explained, as a distinguished professor here at IWA in the College of Art and Design for the last 2 years. Secondly, I speak as a long-time curator and former director of Tate Modern in London. And now proudly in a role I recently assumed as chair of GCC, or the Gallery Climate Coalition, which is an international organization which I hope you've heard of, if not you certainly will soon, that encourages and supports the art sector's transition to net zero. And I'm taking my cue from the title of this conference,
conference, which begins with Maritime Imaginary. And in my brief remarks, I'm going to introduce you to just 3 stories about the sea. And they are, all 3 of them, stories told or presented to us by artists. Why? Because very simply, I believe that artists can tell stories differently. And in doing so, they help us understand our times, our predicament, and our history, and our future in a different way. And all 3 of them, purposefully, are artists and stories that I have encountered through my involvement at Tate. After a long career as a curator at Tate, I joined Tate in the late 1980s, and I was appointed director of Tate Modern in 2016, a role I held until 2023. And in that role, I was responsible for, next slide. Who's doing the slides? What do I press? It's the wrong slide. There, okay. I was responsible for Tate's declaration of climate emergency. That's our press release. It was a public commitment to reduce Tate's emissions by 50% by 2025, which we achieved by 2023, but also to amplify the voices of artists in grappling with the planetary crisis, and to interrogate our systems, our behaviors, and our values. And our declaration was very much framed by the United Nations Agenda 2030, which acknowledges the interdependency of climate and other crises, a crisis of racial justice, a crisis of human rights, a crisis of human dignity and welfare. And we wanted to affect and inspire change. We wanted that convergence that the Vice President has talked about. And the origins of my museum are inescapably embedded in the tidal flow of Britain's past, its history. And you only have to look at this image of the Tate. This is the Tate Gallery that I joined almost 40 years ago. And on the top of it, you can see the figure of Britannia, the national symbol of Britain and its maritime power. She is enthroned. She has a 3-pronged sphere, the trident, in her hand. She's looking out from the facade of Tate's original building across the great River Thames, Britannia, ruler of the waves. History, of course, is a palimpsest. It's continuously rewritten, written, unwritten, and rewritten. Every generation churning it in flux, always bearing the traces of what came before, should we look to see them. And my own fascination with the history of Tate, my growing concern with climate, my commitment to working with the narrative has, in truth, always been inspired and rewritten and re-inspired and nurtured by the stories told by artists. So, history and storytelling. And my first storyteller today is Kara Walker, Black American artist. Power and the complex relationships between humans, objects, and narratives, especially slavery, lie at the heart of her work. So on the right-hand side of the image you're looking at, you can see Kara's work, a work called Fons Americana. And on the right, you see on the left, you see the famous Victoria Memorial built in London to commemorate the reign of Queen Victoria and her achievements.
Of course, Kara Walker's sculpture in the form of a fountain is a parody, replacing the pomposity of the original with shocking and absurd allusions to the malevolence of Victoria's reign, its human impact, its exploitation of people and of resources, its long-term ecological impact. And as a symbol of that ecological impact, Kara Walker's great sculpture was entirely recyclable. So as the artist herself explained, it's a work about oceans and the seas, traversed fatally. It is a metaphor or an allegory of the Black Atlantic and the passage of millions of Africans trafficked or transported to the colonies of the Caribbean and South America from their homes in Africa to work as slaves in the plantations for the benefit of colonial nations, including and foremost Britain itself. So this is a national history of exploitation and extraction, of patriarchy and of racism, a history that shaped the beliefs, defined the values, built the wealth that drove the Industrial Revolution. The climate and planetary crisis we are now grappling with dates from this era. So it's a global story. For my country, it's a national story. And it's also the story of Tate Gallery, because Henry Tate, the man who gave his collection and a great deal of money and his name to found a national museum, was himself a sugar magnate. His extraordinary wealth, his ability to be a philanthropist, came from importing raw sugar from Caribbean plantations owned by British aristocrats and worked by indentured laborers who were themselves the descendants of African slaves. So artists can, as Kara Walker demonstrates, tell stories across time in this way. They can weave narratives together through the flow of history, drawing links between our past and our current, our present, to speak about our possible future. But artists can also make vital, surgical incisions or interventions into the heart of a situation. They can arrest the flow of events. They can prompt a new course of action. I want to talk now about Alon Schwab and Daniel Fernandez Pascual, who together form the collective called Cooking Sections. They care deeply about our oceans and our seas, and they are interested especially in how culture connects to aquaculture, how our eating habits are shaped and in turn shape the health of our waters and the fate of our planet. This is an installation. Its title is Salmon, a Red Herring. And it was a project that was presented at Tate Britain in 2020. And in their water tank, they've replaced the blue of aquamarine with the red of blood, exposing symbolically how far the farmed salmon we eat every day in our sushi is artificially manipulated. Its color derived from the addition of astaxanthin, a pigment, to its food. The project exposed both the vulnerabilities of the billion-dollar global salmon farming industry and its increasingly detrimental impact on the environment globally. And meanwhile, as if the storytelling wasn't enough, Cooking Sections have been working in Scotland on the beautiful island of Skye
working with local fishing communities, helping them shift their livelihoods away from salmon farming to the farming of bivalves, of mussels and oysters, which are regenerative. They filter particles from the water. They naturally rebuild the reefs destroyed by fishing trawlers. And as part of their campaign, they asked Tate and the other institutions who come together as Tate Plus, and then other galleries and restaurants, to remove salmon from their menus, to remove the most popular fish dish from the menu. It first seemed like a kind of symbolic act, but for my institution and the chefs, the staff who run our catering, it acted as a gateway and prompted a major shift in thinking about menus, about the environmental impact of food coming into the museum from our supply chains. 5 years on, salmon is not served at Tate, at any of the 4 Tates. So this is the kind of strategic intervention that artists can have. It's a kind of form of cultural acupuncture, a small pointed incision that can transform the limb or the body, even an institution, a body, as vast and multifaceted as Tate. So artists, as cooking sections prove, can help us confront the reality of what is staring us in the face, press us to act upon it in the here and now. We may be living through the 6th mass extinction event of all time. We are indeed living through the 6th mass extinction event of all time. But for all of us here, it is the first and only one in our time. And it's really difficult to see the unknown, to conceptualize a situation of a magnitude and seriousness that has not been witnessed before, not by me, not by you, not by any of us, and to get our head around what the philosopher Timothy Morton has called the hyper-object. Huge concepts, so big, we fail to see them. But I think artists too can help us visualize and grasp these objects. So I'm coming back to London now from Skye. Here we are back in London in 2018, and you're looking at 24 blocks of ice. They're blocks of ice that were carved from the Greenlandic ice sheet, harvested from a fjord outside Nuuk in Greenland. Blocks of seawater frozen possibly millennia ago. And they're brought to London to Tate Modern by Icelandic artist Ólafur Eliasson. And they collectively, individually represent an incredible arc of evolutionary oceanic time. As I speak, 1,000 or so similar blocks are detaching from the ice sheet themselves every single second. So why did Ólafur choose Britain, choose London, for the site of this disappearing work? Well, of course, the enmeshing of Britain in the melting of icebergs stretches back over centuries of Arctic exploration. It was part of the story told by Kara Walker, as well as the long history of the British Greenlander ships, as they were known, that made annual voyages to the Arctic seas and Greenland to hunt whales. Those whales that were hunted in their thousands provided the City of London with the oil to light the lamps that illuminated the streets of London
until the advent of gaslighting in the early 19th century. So when passers-by encountered these ice blocks, they didn't just see the blocks. They could feel the surrounding air misting and cooling. They could touch the melting surface. They could assist the melting of the surface with their bodily heat. They could hear the drip, drip, drip of ancient ice, that ice of millennia, in its relentless passage, erasing, as it melted, the evidence of the geologic deep time stored in these blocks. In his book, The Great Derangement, Climate Change and the Unthinkable, the celebrated Bengali writer Amitav Ghosh described the climate and nature crisis as a failure of the imagination in the face of global warming. In order to understand its deep and complex entanglements with multiple histories, he argued, we need to confront and understand the scale and violence of its impacts. And I know at least two of our speakers today will be speaking about that scale and that violence of impact. And today's gathering takes its cue from the urgent need to do this thinking from every direction to nurture our imaginations. We bring together scholars of maritime history, of the Arctic and Antarctic, scientists of the planetary, and cultural practitioners dedicated to confronting the challenge of our times. And hosted by the department, the School of Art and Design, because we believe that art has the capacity to contribute massively to this debate, to help us truly understand the scale and implications of what at heart we already know. So poetic, visionary, terrifying, comedic, tragic. The work of art has the power, the means to convey the otherwise imaginable, to transform through thought into image, to conjure myriad worlds through symbol and metaphor, to use to the full the sensory and emotional evocations of materials and their associations, to collaborate with communities in co-creating a deeper understanding of our past, respond actively to the present, and envisage new imaginaries for our future. I've shared with you a maritime project by just 3 artists from the dozens of exhibitions, commissions, public programs hosted by Tate Modern in its mission to amplify the voices of artists in combating climate emergency. Oliver's story of the iceberg is deeply connected to the history explored by Kara Walker, and the face of the red herring of salmon, told by cooking sections, is the story of oceanic warming and, yes, the melting of the world, and indeed the art world. All 3 are exemplary and far-reaching, inspiring stories, and there are others that will be shared today, and there are others, I'm sure, gestating in the imaginations of those artists, my students, who are attending this symposium. Last year, on this beautiful campus, the College of Art and Design used IWA's media presentation, which is called EMAP, to show how artists are exploring digital technologies, helping us to imagine possible futures. And it was called All That Weaves the Universe of Quantum Entanglements. How artists, how the world is learning from other species and marginal communities, how to challenge dominant power structures and outmoded behaviors. And next year, we hope to continue this commitment, especially responding to the oceanic and maritime focus of this conference, to foreground ecology and the future of the planet on the anniversary of IWA's foundation.
there will not be a future without a reckoning with the past. No continuing present without repair and restitution of what has been broken and stolen. But the crisis for culture is not in the lack of stories, but a lack of storytellers. Institutions and programs, as far-sighted as Daniela Simons and John Kenneth Piranda's, who are both speaking today, are few and far between. Museums and galleries, universities and art schools, biennials and art fairs are the engines of global cultural distribution. They too need to acknowledge the implications of this and their own responsibility to become storytellers themselves, loudly and clearly. And there is no time to lose. In the words of Primo Levi, the Italian writer and Holocaust survivor, words repurposed more recently by the great American feminist and eco-activist Jenny Holzer, and broadcast to the world from my museum on the eve of COP26, if not now, then when? Thank you. 너무 좋은 말씀 감사드립니다. 저희들이 앞으로 미래에 무엇을 할 수 있을지 어떤 예술적 상상력의 가능성과 실천에 울림을 주시는 말씀이었습니다. 나눠드린 이 재생지를 사용한 한 장의 프로그램을 보시면요. 여기 QR이 있습니다. 이 QR은 블로그나 노션 중에 접속하시면 지금부터 이제 본격적으로 시작할 심포지엄 일부를 시작할 건데요. 발표자 연사분들의 텍스트와 여러 인포메이션이 들어있으니까 보시면서 내용을 함께 해주시면 감사하겠습니다.